Hello friends, do you see a smart lady walking there gracefully? Well, she's looking for someone and she wants to find a person. So what we're going to do is make a mini dialogue and you can learn a few interesting phrases, vocabularies and nuances. Let us go. So this lady who's looking for someone, she spots a gentleman who has just alighted from his car and who looks friendly and helpful. So she goes to him and asks, "Excuse me, is there anyone here living by name Kumuda?" ஏங்க இங்க குமுதான்னு யாராவது கொடுத்தனம் இருக்காங்களா? ஏங்க here இங்க குமுதான்னு யாராவது கொடுத்தனம் இருக்காங்களா? ஏங்க is to bring his attention. It is like, excuse me, inga kumudannu. Nu here is to mention Kumuda by name. Yaravadu kuduthano irukangala? Kuduthano is to take possession of a house. It could be rent or you're living there permanently. So please don't miss the script, please. ஏங்க குமுதான்னு இங்கே யாராவது கொடுத்தனம் இருக்காங்களா? ஏங்க குமுதான்னு இங்கே யாராவது கொடுத்தனம் இருக்காங்களா? Oh yes, that corner house. When you say with an exciting tone, it means yes. அந்த மொன வீடு. Please listen to my pronunciation. மொன is corner. மொன வீடு, corner house. அந்த மொன வீடு தான். Oh yeah, it is just that corner house. அந்த மொன வீடு தான். அந்த மொன வீடு தான். கீழே இருக்காங்களா இல்லை மாடிலையா? Is she living downstairs or upstairs? கீழே இருக்காங்களா இல்லை மாடிலையா? கீழே இருக்காங்களா இல்லை மாடிலையா? கீழே இருக்காங்களா இல்லை மாடிலையா? For those of you having problem with கீழே, r sound, you should watch the video particularly for that. You will find that in the link on top right, or you'll also find that in the description. It is important for Tamil language. And he says, she's in the second floor. ரெண்டாவது மாடியில் இருக்காங்க. ரெண்டாவது மாடியில் இருக்காங்க. And she asks, is there a lift? And he replies, lift இல்லை, படிக்கட்டு தான். படிக்கட்டு means staircase. Another word for you to learn. Lift இல்லை, படிக்கட்டு தான். Oh no, I would be panting. Well, I shall manage, thank you. ஐயோ மூச்சு வாங்குமே எனக்கு. சரி சமாளிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றிங்க. ஐயோ is, oh dear, oh God. மூச்சு வாங்குமே means I would be puffing and blowing or breathing hard. ஐயோ மூச்சு வாங்குமே எனக்கு. சரி சமாளிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றிங்க. ஐயோ மூச்சு வாங்குமே எனக்கு. சரி சமாளிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றிங்க. So these type of mini dialogue can be helpful for both beginners and intermediate learners because you get to remember some useful vocabularies, especially when the dialogue is small. We shall innovate new ideas, new situations, and that is why I wish you learners to get involved for this channel to continue. Now let us have a recap. Excuse me, is there anyone residing here by name Kumuda? எங்க குமுதான்னு இங்கே யாராவது கொடுத்தனம் இருக்காங்களா? Oh yeah, that corner house. அந்த மொன வீடு தான். Is she living in the downstairs or upstairs? கீழே இருக்காங்களா இல்லை மாடிலையா? She's in the second floor. ரெண்டாவது மாடியில் இருக்காங்க.
Is there a lift? Lift இருக்கா? Oh, there's no lift, only staircase. Lift இல்லை, படிக்கட்டு தான். Oh no, I'd be panting. That's okay, I shall manage. Thanks a lot. ஐயோ மூச்சு வாங்குவேன் எனக்கு. சரி நான் சமாளிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றிங்க. Now let us try to remember the words. மூச்சு வாங்க, that is to pant. எங்க? Excuse me? குடித்தனம், recite. மொன, corner. படிக்கட்டு, staircase. மாடி, a story or a floor. Learner's corner. Well, what are the hacks or tricks to learn a language fast? The trick is easy. You repeat the phrases even without understanding. Slowly you get the feeling of familiarity with the language. You feel like you own the language. It becomes yours. And that's the most easiest way to learn a language. Grammar and other things are secondary. You have to utter the words. Enjoy saying it aloud. And that's how I've learned one of the most difficult European languages. Thank you. Nandri, vanakkam.